Aloha, Amy, everyone. Mel, mahalo for coming in, waiting for the commercial to come on signals that Amy has connected. Oh, that's what it is. Thank you, Joe. Greatest show on earth. Thanks so much, Joe. Yes, indeed, Mel. Awesome. Let me just set this up. I was gonna do a driving lesson today. I just tuned in late because I was editing. I'll be right back. I wish I can have like whatever you guys type read out loud to me. Pokey, you need to stand up. Pokey, you need to stand up. You need to stand up. You need to stand up. Thank you. Can you help me? Pokey? Pokey was laying on my net and he decided not to help me. So, whew, um, I'm gonna have to. I was testing out new balls the other day. It was a ton of fun, guys. Testing out balls are always fun. There's some new ones coming out soon. And it's crazy how technology is makes a huge difference on your shots. It's really great. Hi, you want to play? Yes, we can. Okay, I don't have the right tee. I hope I don't hit my own house using a high tee. Maybe. Okay, let me see if there are any comments. Joe, I driver into the wind tips. Ooh, that's a good one. Thank you. Oh, I look a little bit short. I don't know why. Do I look short to you guys too? What kind of a dog? It's a Frenchie. It's a Frenchie. He's amazing. Okay, so how was your end of the year, guys? How is your new year going? 이경란님, good morning, Amy. Good morning. How are you, Larry? Frenchie, camera angle. Mel, thank you. All right, let me just warm up. Did you guys play golf end of the year? I always have a hard time playing during the end of the year because of the cold weather. My back hurts more. Okay, before we start, we're gonna talk about the difference between a 7-iron and a driver. The biggest difference. You know, the concept of the swing is the same, but impact, the 7-iron, which I have in my hands, needs to have down below attack angle into the golf ball, whereas the driver is up on a tee. So you do not want to go on a down below angle, but more of a ascending angle into the golf ball. So just see how my back feels. Ooh, that feels good. So the biggest difference, quiz, you guys probably know because you've probably seen all my lessons. The 7, you want to shift your weight so you're loaded about 90 to 100, 90% on the left foot. And then the impact happens, so you're going in a descending angle, whereas the driver, you want to delay that weight shift. Hang back is the word we're looking for, hang back. So there's a little bit of pressure left in the back foot. So you bottom out the club before the ball and then catch the ball in an ascending angle. So you can see if you compare professionals' golf swings, even though they look like they're shifting all at once, if you compare between their 7-irons and drivers, there's a slight delay of the weight shift that I'm talking about, which is hard to see with bare eyes. Mel, oh, I chipped in yesterday on 17 from just off the fringe 9 yards to the pin. Wow, congratulations. After the live lessons we've been doing. That's awesome. Thanks for sharing that, Mel. Joe played on the first cold and windy. Ooh,
cold golf. I mean, cold and windy is probably not the best combination, but at least we're golfing, right? Michael Kim, hi Amy. I'm confused whether the club should go in, or in, out. When I do in, I make a hook, and when I go in, out, I go draw. How can I make it go straight? I want to make a joke, but I won't. Um, so, Michael, you're talking about going in to in. That's a hook for sure. So you got that right. When it goes in to out, the ball starts out a little bit right of the target or maybe on line, and then it draws smidgen. So what you're doing is correct. So if you are having issues with hooks and draws and you absolutely don't want them, or there's like water or out of bounds on the left, you cannot afford to miss it left, then you have to like give it a little bit of a out to in swing plane mixed in with what you have going on, like the in to in or in to out. It should appear straight to straight. So just like slightly like I do these because my misses are hooks, and sometimes you just cannot afford to miss it left with like waters or what out of bounds on the left. So that's when I go and just I sacrifice about 15 yards and I just cut him all day long. I did that actually yesterday. Mm. John, most effective single technique to improve driver consistently. All right, Eric Kim. How much distance do you lose in winter versus summer driver? So with my bad back, I'm not giving 100% anyways. Then during the winter, my back gets even worse. So I like during the summer, on a good day, I've hit it like 260. Good day, 250, and then bad days, I would hit it like 230, but winter, I'm not thinking about distance. It's like survival golf for golf for me. Oh no! Oh, dang. Oh no! He marked my bag. Okay, how can you pee pee on my bag? This is so terrible. You stay there and think about what you just did. Okay. Happy New Year, guys. Story of my year so far. He cleaned my bag, yes. So for me, winter is survival golf. So as long as I'm keeping it straight and not, having to go get treatments on my back, I am really happy. I just can't get over the fact that he did that. I peed all inside. Yes. There's a penny in my. Okay, help me focus, guys. Survival golf term. Yeah, if you have a terrible back, that's what happens during the winter. But even if I didn't have the bad back, there's a significant loss in the distance because the golf ball is cold, your body's cold, club head is cold, the air is cold. So there's just not enough carry. And if you live somewhere like in Seoul and it's like the ground is frozen, icy, then it'll run forever, like literally, because it's ice. But other than that, you really are losing a lot of distance. Um, yeah. So I hope that helps. Jin Oh, did you watch the Century? Oh, I didn't get to watch the Century. I was going to look it up and I just got carried away. I had so much work to do today because end of the year I was so sick. I was out of it. So I just had so much catching up to do today. I was editing. My eyeballs are about to pop out because I was like staring into the monitor all day. Okay, so the biggest thing I wanted to talk about was the weight shift, difference in the weight shift. With the 7-iron, you want to shift all at once into the ball and then let the impact happen. With the driver, there is a slight delay in the weight shift. So there's a slight hang back, and then you are bottoming out the club before the ball and then catching the ball in an ascending angle. So instead of going down below into it, you're going bottoming it out here and then catching it up below. Can you see the ball? I don't think you can you? You see the ball now? Oops.
Sure, I'm not gonna hit it. Break my arm. No, I'm not gonna hit it. Okay. So there's definitely the hang back. Those two, those not two. One thing, the weight shift is something I want all of you guys to understand. Okay, Joe, you asked the first question. How to hit into the wind. We briefly talked about it last time. Into the wind, I do two things. I tee it down ever so slightly so the ball doesn't take off so high. So it sort of takes off low, and then um, I take off about 10% of the speed. So I'm like easing off. This is because if you are into the wind, if there's slight side spin to the golf ball, it'll magnify and it'll go farther left or right. So I ease off on the speed, and then it'll ease off on the side spin as well. So it'll be like a boring straight shot, and the wind won't make the ball go sideways as much more than it would. Um, why do I feel like I'm so close to everything? 그렇겠지. I don't want Pokey to put this in as well. Where'd the other piece go? Yes, Pokey, you stay there and think about what you did. Robert Young, Larry, what is the best golf ball do you use in the cold weather? I use ball picks, guys. Everything in my backyard. I'm testing out new balls they're coming out soon with. They're amazing. So ball picks. Yay. Stefan, hi, how are you? I'm working on my release lately. It does so much difference. No more chicken wing. Very nice. The ball goes a lot farther. Very nice. Thanks to you. I work on the tempo to achieve this feast. Oh, it's exciting. Working on releases is always exciting because usually when I work with golfers, I get to work on their pressure distribution, their setup, their takeaway, their coil, their transition, their downswing, their impact. And then once we get to impact, literally they feel like they've worked on so much and their swing feels so great. They're hitting it farther and straighter, so they're very satisfied and they stop taking lessons after that. So rarely do I get to work on release and rehinge with a lot of the students. I mean, if a student comes along and they're having a major issue with the release and rehinge, I'll go right into the area first. But usually, like the pressure distribution and nice coil, nice transition fixes most. So it's really great to hear that you're working on the release because it's actually a very, very important part of the swing because it kind of like wraps everything up so you don't have any like side spins or like chicken wings, or it just like tidying everything up so your swing doesn't get ruined again, because if you're not working on your release, then this compensations will happen that will affect your backswing and setup again. So it's great. Thanks for the update, Stefan. Eric Kim, how do you chip better outside the green without duffing? I seem to chunk it a lot, even trying to do the slow down method. So Eric, it sounds like if you are chunking a lot, that means your body and your hands are probably out of sync, meaning you're probably using too much hands to chip. That's very common in golfers because if you have a smaller swing, people tend to not use the body and just use all hands, and that's when a lot of duff shots happen. I still have to go in my purse. John, is it an effective technique to keep your right elbow pressed against the side of your ribs during the driver's swing? I mean, if you have chicken wing issues, if you have like over the top issues, if you have the flying elbow issue, yes, but then if you don't, please don't do that, because if you try to keep the elbow close to your body this way, then the what happens is then the gap here narrows and it can just create so much more complications. So it's good to have your elbow tucked inwards. You see that pointing downwards, not out. That out versus in, that's different than next to you. See how much narrower that arc becomes? And if you already have like width issues and you're doing this, then yeah, it's just making things a lot tougher. Survival drive first swing, your whole body turns in the backswing. Oh, yes, of course.
Of course. Like, I was actually going to upload one of the swings from yesterday, but that's exactly what I did in the backswing and the downswing. So there's less separation, but I was actually hitting it stronger. Like, I probably need to know more. Yes, can see the ball out, not the tee. Oh, yes, Amy. Oh, okay, now good. That was about the golf ball. Thank you guys. Vincent, hi from your old student, Vincent from Jersey. How are you? Your lessons truly helped my game. Cheers. Thank you, Vincent, for that. So swing thought, swing thought in the swing when you take down the speed, is it like lobbing the ball or just regular swing but slower? Mel, great question. It's a regular swing but a little bit slower. Like you're easing off of it like smidgen. That's it. 영님 안녕하세요. 항상 뜻밖의 라이브 보게 되네요. 감사합니다. 곧 한국말로 시작하도록 하겠습니다. Dennis, do you roll release or just uncock your wrist at impact? I pronate. I don't. I used to roll release, but I fixed that in '97, and yeah, because like roll release is more closer to flipping, so we don't do that anymore. So pronate is like you're here lagging and then like that instead of like rolling. If that makes sense. If you have time, could you quickly go over the fundamentals of release? Oh, that's kind of like in line with what Dennis asked too. Eric, thank you. You're welcome. Is it bad if you see your driver ahead at the end of the backswing before you transition to the downswing? I may be overswinging, lol. Eric, if you're seeing the club head um, in the top of the backswing, you're probably overswinging. I mean, I prefer not to overswing because overswing creates a lot more complications and compensations compared to if you were having a shorter swing. 수봉킴님, hi, how are you? 레인보우님, 처음 보는 라이브 반갑습니다. 영님, 영어도 괜찮아요. 감사합니다. Neville, I'm from Jamaica. How would you handle the driver if you already have a strong grip? Uh, okay. So, are you having issues by having a strong grip? Because with good players, I don't fix your grip unless you have complications or you're really wanting to change your grip. Because if you change the grip, your face orientation during the whole entire swing just gets thrown out the window and it could be a struggle for a while. But if you really want to change the look of it or something is happening, you have to change it, then I'll talk about it. Let me know if you what kind of issues you're having, please. 아까 전에 I was going to talk about something. Oh, the release. We're talking about the release, right? So basically, hinging, the first thing hinging is going up and down, cocking, uncocking. And a lot of golfers tend to think rolling, turning the hands is hinging, which is completely incorrect. And I do see a lot of golfers tend to turn their hands, which actually interferes with your body turn. So your hands turn, then your body doesn't turn, and your hands end up lifting, and there's no hinge, no coil, which is the worst, right? So instead of turning your hands, you would turn your body and hinge your wrist. Turn your body and hinge your wrist. So it's like a this motion, hammering down into the nail motion. We've heard that before. So that's the hinge. And once you hinge and you're transitioning into the golf ball, you see the hands are kind of pulled through with your body, right? It's not like I went directly down and then swiping across. Like I'm not using my arms. I am using my core rotation to bring my arms to the ball, right? Boom, this way and then you can see the lag and then it starts releasing right here. So I am basically just doing tiny little movement of pronation, right? My right hand just kind of pointing 45 degrees right at the target at post impact. Post impact is where the club head is about 3 feet past the ball. That's what I call post impact. And your toe should be pointing 45 degrees right. Your right hand should be pointing 45 degrees right of your target. So that's gonna get you completely square at impact. So there's a very like small movement. I mean, right now the trend is to keep your club head as quiet as possible.
So not turning going back, not flipping on the way through, but more like straight back and a little bit of pronation. That's all. Does it help? And then, yeah, so that's hinging and releasing we just talked about. Paul 55, hi Amy, hi folks. Happy New Year and Naveel. I play really well with a strong grip. I'm a two handicap. Oh, if you're a two handicap, you play really well. I really wouldn't fidget with it. It might throw you off for a while. Um, Especially low handicaps, I don't touch their grips unless they're having issues or they want to change it. Michael Kim, thank you. You're welcome. Paul, happy New Year to you too. Thank you. Okay, so just two things. So this is my normal height, and then into the wind, I would smidgen go down. So about, yeah, that's exactly how I would tee it. So about quarter of the ball will be above the, so you can't see. Let me show you. So normally I'll tee it. So like about half the ball is above my crown, right? That's my height. And then into the wind, I would tee down like that much is exactly how I would tee it. And that's how it is here. And then you would take off about 10%, just eat off ever so slightly. You're like, I want to hit the, it'd be really funny if I hit that, right? Net. That's like my easy swing. What would be part of your game you would want to be better in 2025? Stefan, that's a great question. I would just like to spend a little bit more time practicing, so that way I don't lose touch on around the greens. Because like with chip shots, I do tend to make a lot of mistakes because I never practice. Chip shots, bunkers, I used to be really good with. I still good, but not as good as it used to be. And then scoring clubs like my pitch shots are usually really used to be really good. Um, Within like 5 feet from 80 yards in, but I don't have that anymore. So those areas I'd love to get better on. Long game, I can kind of get by. If I have hooks that day, I can cut it, lose a little bit of distance, but I can still keep it in play. And during the winter, when I'm hitting it shorter, I don't mind playing the white tees. Just keeps it more fun. If I'm hitting it short and playing blue tees, it's like miserable because I'm hitting three was into the greens all day, and which hurts my back even more. So just the short game, the scoring clubs, I would love to get better. How about you guys? What area, what part of the game you'd want to be better in the new year? It's 2025 right now. That's amazing. I appreciate all your tips. Thank you and happy new year. Tito. Thank you. You too. Paul 55, I got a net from Santa. Oh, nice Santa. You must be a good boy. Can't wait till the better weather. Have fun with it. 수, 안녕하세요. 이제 곧 한국말 시작할게요. 축사 생기. Well, to get more distance on the driver, work on weight shift. Work on weight shift. I brought these here to show you. So, if you have these, which I really hope you do, these are like my favorite things. Just make practice swings. Like, I'm not even asking you to do anything crazy, like stem one leg with like, whatever. I'm not asking you to do any of that. I'm just saying make practice swings. That's not hard. Right, guys? Make practice swings. Like a core workout. This is all you need to do. And then when you get, a little bit more comfortable now, start listening to this swoosh. Where is it happening? I want it to happen around post impact, right? Jump on the, oops, don't hit the tee. It's right there, right there. Yeah, right there. So if you use a lot of arms, not your body, then you hear it back here. Can you guys hear that? Because I can. But so do that. And then with the 7 iron, hit some balls with the foot on the left, and it'll actually make you shift. I promise. It'll make you shift. Oops.
Did I tilt the? This is not the normal tripod I'm using. Da-da-da-dum. Okay, you just hit this way if you want to weight shift a little bit more. This will give you at least 5 to 7% more weight shift. Just, I'm so paranoid because I'm like hitting right into the house. Yeah, not fun. Okay, practice swings. Yes, Mel. I feel like I'm beginning again. In golf, you improve in like a spiral shape. So it's like this. So after a while, you feel like you're walking in one spot, you look down, you realize how much improvements you've made because it's like a spiral stairways up this way. So it feels like you're walking in the same spot forever. But it's really not. Larry, having problems with my short game, 30 yards in and over sand. Any tips, Larry? Once again, if you're having issues with like 30-yard chip shots or chip shots are on the greens, I would go ahead and check if you are using only arms. With even 30-yard shots, you really have to be using a lot of the body because if you are going 10-yard carry, which is this big, you see how much of my shoulders move to get my hands moving that way? 30 yards would be like here. So almost as much as like a half swing body movement. But a lot of golfers tend to go, okay, it's a small 30-yard shot. And if you do this, the distance control becomes very difficult. Whew. Okay, I'm gonna have to switch to Korean. I didn't realize time flew by. I think because I was setting up and saying hi and just hanging out with you guys. Mm. Mel, I hope it helps, Larry. Mel, Kay, taking notes. Awesome. Doing things, by the way. Okay, Joe Marshall, A Amy over the house holding one challenge. I was thinking about that because it's like so possible. But I do have a really high tree right in the middle. So if I clipped it, the ball could ricochet into other houses. And I'm just like, I don't have that kind of insurance. If we didn't have that huge um, tree right there, I don't know how high. I would say that's about 60 feet, 70 feet, 60 feet. So if I'm to hit from the garage over the house onto this green, I will probably clip that branch a couple times, I think. And yeah, I don't know, guys. 알로폰님 안녕하세요. 감기 걸려서 병원 왔는데 좀 이따 진료 들어가야 할 것 같아서 먼저 인사드려요. 아이고야. 요즘에 LA도 독감 엄청나요. 저도 독감 걸렸었는데 진짜 죽다 살아났습니다. 얼른 나으세요. 스테판 감사합니다. Thank you, Larry. Thanks. You're welcome. Eugene. Do Mel. Oh, flop shot? I don't think my flop shot would get here from the garage. It's like, I don't know, good 70 yards, 80 yards. So my flop shot would never go that far. Okay. Okay, guys, thanks so much for tuning in. I was trying to do the driver tip. I was just talking about the difference in the weight shift and then into the wind we talked about and the practices we could do with the boards. Oh, you can find the boards on aimeelist.com, aimeelist.com is where I have the boards. I love these things, so I use them a lot in a lot of my golf lessons, right? So we did that, but I think there's a little bit of distraction with pokey peeping into my purse. Still looking at it, just a little bit not sure what to do with it. But thanks for tuning in this week. We have what do we have? We have this lady guest on. I don't know if you've watched Singles Inferno on Netflix and then Physical 100. She was in both the shows and she's a golf lover, so I actually help her with her game. She hits it fat. Um, so please look forward to that. She was amazing. She's a great athlete. So she fixed it like right away. It was really funny, but she did really well. So please look forward to that. And then I think next week or a week after, we have that ball testing coming out soon. Okay, I will be tuning in next Monday again for the live stream. Thank you guys. I'm a caddy and play as a pro in Jamaica Open, but can't seem to get everything together when the tournament arrives. What are mental parts of the game that may help?
Ooh, you play pro. I wonder how good your technique is, first of all. If your technique is very reliable, then your mental game should be pretty solid as well. Because if you can kind of rely on your shots to miss like X amount of percentage, so minimum amount, then your mental game becomes a little bit more stable. But if you have some big misses, then it could affect your mental game pretty big, major. Um, so technique is very important when it comes to mental. And then after that is repetition, practice, knowing what your strike feels like, what your ball does, knowing how to control it will also help you ease on the mental game. And then playing in lots of tournaments, being under pressure, loving playing under pressure, those then is like third thing to watch out for. Keep playing in those tournaments. You will build experience and you'll know how to fight through any jitters or any mental humps you might have. Let me know if there's anything specific that I can help you with. Paul, thank you, Amy. Bye. Now for Korean practice. Thanks, guys. John, 직선샷을 위해서는 스윙할 때 시선을 볼 뒤쪽에 집중하는 것이 최선일까요? John, to hit it straight, um, what I do if I want to hit it straight, what I do is I'm looking at the ball, but right here, I'm actually looking at my target. So I'm aware of which direction the target is like depending on how I'm standing. Like so I'm constantly reminding myself like that's the area I'm trying to get to. But if I don't have that, I tend to just hit it wherever like I decide to hit it anywhere except my target. So I don't, even though I'm staring in the direction of the ball, I'm not looking at a spot. I'm like, actually, I have a picture here of the target. So I know it's like, you know what I mean? So I don't look at a spot. Everyone's different though. Whatever works, guys. It could change every day, but that's fine. Eugene, do we need to use right shoulder in the driver shot? Absolutely, of course. Let me talk about that. That's a very good question. So, I know a lot of you guys use the lead arm to swing, lead the swing, lead arm to swing. Feel like I'm gonna hit the net really close. But if I go back, I feel like I'm gonna hit the house. This is very common in classical golf swings to use only the left arm. Remember BJ Singh and Freddie Couples like let's go of the right hand at impact, like super old school swing. Like no one does that anymore. So you are pulling with the left, but sometimes, not pros, amateurs, when they lead with the left arm, the right shoulder often gets left behind. And then you're here, then you're not going to hit it straight or long. Your trail shoulder has to turn through. If you have a really strong core and you're using like the core and the lead arm, then your shoulder can turn through. But if you don't have a strong core, then sometimes you need to purposely turn the trail shoulder through and keeping in shoulder plane in doing so. So your shoulder is going under your chin this way, as opposed to pushing your jaw, right? Pushing your jaw versus going under your chin. Depends on your swing, flexibility, mobility. Issues you might have might be different. But if you don't have the strongest core, strongest left arm, then it's really important to make sure you keep that right shoulder moving through the wall under your chin. That sounds very much like all of the other YouTube videos I film. Mel, yes, I watch both shows. Her name, Soyeon Kang. She's an athlete. Like I really loved her on the show, and I was really happy I got to meet her. I keep saying I'm starting Korean, sorry. I keep forgetting. 한국말로 시작하도록 하겠습니다. Okay, guys. So I will see you next Monday for I don't know what would you like me to do more chip shots? Sounds like a lot of people had more questions on chip shots, right? We'll do that. Thanks, guys. Have a beautiful week. Look forward to Soyeon Kang's video this week, and see you next week. 바디 스윙과 암 스윙 중 어느 것이 좋은가요? 수님 당연히 바디 스윙이 좋죠. 암 스윙 같은 경우는 팔로만 하게 되면 팔 힘이 좋으신 분들 뭐 어느 정도 그래도 거리 나가실 수 있어요, 남자분들은. 하지만 이제 문제는 골프는 오래 치는 스포츠잖아요.
그래서 60이 되고 70이 되고 이제 연세가 드시면서 근력이 급격하게 떨어지기 시작을 할 때 비거리가 급격하게 떨어지면서 되게 막 우울해하시는 경우가 굉장히 많으세요. 근데 바디 스윙을 하시는 분들은 근력이 급격하게 떨어져도 비거리가 암 스윙 하시던 분들에 비해서는 급격하게까지는 안 떨어져요. 쬐끔씩, 쬐끔씩. 왜냐면 바디를 이렇게 써서 나의 몸통이 돌아서 도는 힘으로 치는 것과 내가 팔로 때 제가 이렇게 하면 허리가 진짜 아파요. 팔로 치면 허리에 무리가 되게 많이 가요. 땡겨서 여기가 무리가 가거든요. 팔로 치면 몸에도 안 좋고 또 거리 손실 많고 또 사이드 스핀이 많이 먹죠. 왜냐면 페이스가 틀어져 들어가는 경우가 많기 때문에 바디 스윙이 좋습니다. "No, I remember athlete girl single inferno, but I didn't recognize anyone except one guy in the 100." 오. 보고바다님, 에이브님 안녕하세요. 50m 핀 어프로치 할 때 피칭샷으로 땅에 채를 놓는 느낌으로 릴리즈하는 게 유리하나요? 티핑하듯이 바디선으로 손목 풀리지 않게 하고 몸으로 돌리는 게 유리할까요? 요즘 뭐 저러지도 못해서 고민입니다. 그 역시 칩샷 질문들이 굉장히 많으시네요. 너무 좋아요. 그래서 오케이. 칩샷은요. 이게 제가 7번 아이이긴 한데 오늘 드라이버 레슨하고 있었거든요. 칩샷은요. 릴리스를 풀스윙하고 똑같이 이렇게 릴리스하지 않아요. 여기 토 보이시죠? 45도 우측 가리키고 있잖아요. 보이시죠? 근데 칩샷은 요렇게 릴리스하지 않아요. 왜냐면 이렇게 되면 이렇게 굴러나가거든요. 네. 많이 구르고 스핀도 일정하지 않고 왼쪽으로 구르고. 그래서 칩샷 같은 경우에는 요렇게 가요. 보이시죠? 페이스가 원래는 요렇게 가는데 릴리스가 요렇게 가요. 약간 스쿠핑이죠. 약간 얘를 바운스를 넣고 요렇게 끝나는 느낌이 나요. 근데 보통 릴리스 이렇게 가거든요. 네. 요렇게. 이게 보통의 칩샷 릴리스예요. 이게 보통의 칩샷 릴리스예요. 인제 이게 아마추어들과 프로들의 다른 칩샷 릴리스라고도 부르죠. 프로가 되려면 프로 릴리스를 배워야 된다. 근데 저는 프로가 안 돼도 프로 릴리스를 하셔야 된다고 생각해요. 그래야지 더 잘 붙이니깐요. 그래서 이거는 어떻게 하느냐, 손은 당연히 이렇게 페이스가 하늘을 보도록 트레이닝이 돼 있어야 몸에 배어 있어야 돼요. 근데 이 손을 누가 움직이냐? 바디가 움직이죠, 바디가. 그래서 나의 바디가 멈추면 손이 멈춰요. 나의 바디가 멈추면 손이 멈춰요. 나의 바디가 멈추면 손이 멈춰요. 근데 나의 바디가 멈췄는데 손이 계속 가면 안 됩니다. 이해 안 되시면 다시 설명해 드릴게요. Stefan, SCGA team play is starting up this weekend. I love tournament pressure. It's addictive. That was Stefan. That's awesome. Best of luck. Um, Tournament pressure is a lot of fun, actually. Punch shots toward the target. Punch shot toward the target. Mel, let's talk about that next week. What's your favorite three golf balls? Let me show you. Actually, I was doing. 나 한국말로 한다는데 또 영어로 하네. Where did Pokey go? Pink, pink, white. No, they're all the golf balls in my backyards are Volvics. So my three favorite golf balls are Volvics. Okay. 코어의 긴장감을 유지할 때 코어를 하면 구체적으로 어디까지일까요? 발끝에서 상복부 전체적으로 긴장을 유지하는. 발끝에서 상복부까지 주시면 안 돼요. 왜냐면 보통 인제 컨비네이션이 팔하고 어깨하고 종아리하고 까치발이 같이 들어가거든요. 그런데 복부가 들어가면 히프 근육이랑 허벅지 근육이 들어가고 종아리 근육이 많이 릴렉스 돼 있어요. 까치발도 없고요. 그래서 발끝에서부터 상복부까지는 안 되고요. 그냥 여기 식스팩 여기만. 누가 펀치를 하려고 할 때 단단하게 만들잖아요. 딱 고 느낌이에요. 그냥 단단하게만 만들고 그거를 안 빼면 돼요. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. David splatter swing plane below and behind trail shoulder. If you need help with that, elaborate, please, John. Thank you, Amy. Yay, thanks, Amy. Neville, thanks, Amy. Thank you, guys. 아예 일정한 정타치기 좀 부탁합니다. 오, 예스. 그래서 오늘 드라이버랑 아이언 레슨 영어로 해드리고 있었는데요. 일단 많은 것이 다르죠. 많은 것이 다르지만 스윙 컨셉은 같아요. 그죠? 우리가 바디 스윙을 하는 것이고 포킹하는 것이 같고 탑에서 세팅하는 것이 같고 팔로우 스루 릴리 힌지 다 같은데 한 가지 차이점이 있다면 체중 이동입니다. 실버 아이언 같은 경우에는 임팩트 들어갈 때 한 90% 정도 왼발에 힘이 들어가 있는 상황에서 공이 맞아요. 그러면 다운 블로우라 그러죠. 찍혀 맞는 샷이 나와요, 실버 아이언은. 네.
이렇게 좀 이렇게 팡 찍혀 맞는 느낌이 나죠. 그리고 드라이버 같은 경우에는 아무래도 공이 하늘에 떠 있죠. 티에 떠 있죠. 유일하게 티에 올라가 있는 샷입니다. 그렇기 때문에 드라이버는 찍혀 맞으면 스카이볼이 나오고요. 우측으로 밀리는 샷이 나옵니다. 그래서 드라이버는 절대로 찍어치면 안 돼요. 다운블로우 나오면 안 되고요. 어퍼블로우라고 하죠. 한국에서는 어퍼블로우, 어센딩, 올라가는 각도에서 맞는 거예요. 그 뜻은 중심 이동에 체중 이동에 조금 지연이 있어야 돼요. 그 지연을 우리가 행백이라 그러죠. hanging back. 약간 오른발에 행백을 주면서 체중 이동에 지연이 생기면 어떻게 돼요? 클럽 헤드가 공 뒤에서 최저점을 찍고 올라가는 구간에서 공이 맞기 때문에 각도가 어퍼 블로우로 들어가는 거예요. 뭐 LPG 선수들 같은 경우에는 뭐 한 3도 4도 정도 올라가는 앵글로 맞죠. 특히 여자 선수들은 남자 선수들에 비해서 힘이 약하기 때문에 테크닉으로 거리를 보내야 되기 때문에 이것이 조금 더 정확해요, 남자 선수들보다는. 그래서 약간 체중 지연. 오, 때리겠다. 어휴. 어휴. 오케이. 체중 지연. 네, 약간. 그러고 나서 체중 이동이 인제 컴플릿이 돼야 되는데요. 네, 그래서 체중 지연이 있어요. 그래서 7번 아이언 같은 경우 방금 정타를 만들고 싶다 그러셨잖아요. 체중 이동이 안 되면 정타 맞기가 너무 어렵습니다. 네, 그렇기 때문에 제가 이거를 갖다 놨는데 제가 인제 이거를 사용하는 걸 되게 좋아해요. 그래서 제가 레슨을 할 때 이 밸런스 보드 진짜 많이 사용하잖아요. 여러분들 다 하나씩 있으셨으면 좋겠어요. 그래서 드라이버 같은 경우에는 거리가 많이 나가고 싶다, 행백을 만들고 싶다, 똑바로 나가고 싶다, 그러면 인제 그냥 아무것도 필요하지 않고요. 그냥 연스윙만 하시면 돼요. 올라가서 제가 뭐 여기에서 뭐 서커스를 하라는 것도 아니고 그냥 올라가서 양발 잡고 "연습 스윙을 해 주세요." 이 심플한 거를 여쭤보면 할 수 있잖아요. 그러면서 인제 아까 휙소리 들으셨죠? 휙소리를 포스트 임팩트에서 내면 돼요. 임팩트가 여기면 프로패드가 1 미터 지난 구간 포스트 임팩트 여기에서 휙 소리가 나면 돼요. 이렇게. 이렇게 그러면 숨을 못 쉬죠. 진짜 세게 여기에서 소리 나죠. 근데 내가 바디 여기서 티 맞추지 말고 바디 스윙이 아니라 암 스윙이다. 여기서 나죠. 진짜 힘들게 때리는데 거리는 훨씬 짧게 나가요. 근데 힘을 뺐는데 여기에 소리가 나면 똑바로 멀리 나갑니다. 그리고 인제 7번 아이언 칠 때는 아 왼발만 딛고 공을 액츄얼리 치잖아요. 그럼 왼발이 떠 있기도 하고 밸런스 보드가 이게 딱딱한 물체가 아니기 때문에 내가 힘을 계속 이렇게 주고 있는 거를 좀 하게 돼요. 이렇게 되면 한 7% 정도 체중 이동 훨씬 더 잘 나와요, 액츄얼리 이거 빼고 칠 때. 그러면 여기 다리도 더 잘 잡고요. 진짜 잘 찍혀 맞죠, 지금 소리가. 그러고 나서 그냥 보통 치면 완전히 체중 이동 진짜 잘 나와요. 체중 이동 먼저 연습을 해 보시면 도움이 되실 것 같습니다. 오. 신철님, thanks, Amy. You're welcome. David, do the rotation aspect after impact freeze frame slow mo can't find slot. Okay, David, I'm gonna have to have you elaborate a little bit. If not sure if there's a question or having issues, please. Thanks. Michael, do you hit and turn or turn and hit? I hear both advices and don't know which one is correct. 한국말로 해도 괜찮습니다. Oh, yes. 마이클 김님께서 질문을 해주셨어요. 보통 치고 도는지 돌고 치는지. 그 진짜 많이들 옛날에 말씀하셨잖아요. 네, 저희 어머니들 항상 "치고 돌아라, 치고 돌아라." 진짜 좋은 질문이세요. 다리가 있어요. 다리가 있어요, 이렇게. 그러면 이게 스윙에 따라 다 다르게 이해할 수 있어요. 너무 이렇게 스웨이되는 사람은 뭐 치고 돌으라고 할 수 있고 그렇지만 인제 기본 테크닉을 딱 이렇게 정석을 알려드리자면 다리가 있잖아요. 그럼 골반이 다운스윙 들어갈 때 체중 이동할 때 사계 쪽으로, 그러니까 가로로 움직이는 거 반, 회전 반 이렇게 적절하게 섞여서 나와야 돼요. 근데 보통 대부분의 아마추어 분들은 도는 게 훨씬 비중이 커요. 그러니까 체중 이동이 잘 안 나오는 거예요, 아이언 할 때. 동의하시죠? 그러니까 보통은 골반이 왼발 쪽으로 다 간 다음에 돌기 시작해야 되는데 왼발 쪽으로 가기도 전에 돌기 때문에 오버 로테이션이 나오는 거예요. 이해되시죠? 그래서 그게 정확한 정석의 인제 풀이였고요.
그래서 저 같은 경우에는 '때리고 돈다.' 가 맞다. 때리고 돈다. 왜냐면 이게 일단은 공을 지나가신 다음에 회전을 하는 느낌이 나와야지 왼발로 체중이 되게 가거든요. 네. 이렇게 돌고 때리면 체중이 안 되겠죠. 그래서 때리고 돌면 체중이 되게 되겠죠. 네. 감사합니다. 재미있는 질문. 신용훈 님, 에이미 프로님 드라이버 몇 인치 쓰세요? 모르겠어요. 보통 45.5 인데 보통 45.5인 것 같아요. 보통 거의 대부분 45.5 써요. When I hit always be wrong moment. 드라이버 스윙 시 힐에 자주 맞는데 그 주된 이유는 뭘까요? 아웃, 인, 패스는 아닌 것 같아요. 보통 인제 이 말씀이시잖아요. 공이 여기서 시작을 했다고 쳐요. 여기 매트 끝 안 보이시나요? 오케이. 여기서 할게요. 빨간색 공. 여기에서 공이 시작했어요. 그러면 땅 요로 돌아야 되잖아요. 근데 힐로 돌아온대요. 그게 무슨 제가 어떻게 했어요? 팔을 뻗었죠. 그래서 내가 팔로 치시는 분들 힐에 많이 맞아요. 그러니까 이게 회전으로 치면 인제 손과 겨드랑이 이 간격들이 다 일정한 상황에서 공으로 돌아와요. 바디로 손을 끌고 오면. 근데 팔 힘으로 끌고 오면 손이 겨드랑이가 떨어지고 멀어질 수가 있어요. 그럼 힐을 많이 맞아요. 바디 회전 힘으로 공을 맞히는 연습 많이 해 주셔야 돼요. 저는 TSR1 드라이버 45.75 인치 씁니다. 45.75 인치도 좋아요. 자일러프님 방금 병원 진료 마쳤어요. 저 드라이버 거리가 잘 안 나는데 이따가 다시 보기로 영상 보고 연습할게요. 파이팅입니다. 몸 좋아지셨으면 좋겠습니다. 허추민 원장님 임팩트 때 몸이 앞으로 쏠려서 피니시를 못 잡고 앞으로 무너져요. 제가 방금 보여드렸던 이거 밸런스 보드 있죠? 까치발로 무너지시는 분들 이거 무조건 해야 돼요. 이걸 하면 어떻게 되냐면 코어랑 허벅지 안쪽, 바깥쪽, 앞, 뒤쪽 근육 되게 좋아져요. 그래서 이렇게 하고 연습을 하실래요? 픽소리 어디서 난다고요? 포스트 임팩트에서. 그러면 임팩트 때 꽉 잡아서 회전을 빵 하는 게 느껴져요. 그러면 까치발 없어져요. 진짜로요. 이거 하셔야 돼요. The driver swing when you drop the club and slot at impact, you have already rotated your hips and your shoulders still like I screw up and hook the ball when what am I doing wrong? 아, 데비님께서 물어보셨는데요. 자기는 슬롯에 떨어뜨리고 히프랑 어깨도 잘 열려 있는데 훅이 난다. 그거는 아마 장점 0.0001초 히프가 빨리 돌 거예요. 그래서 손이 조금 뒤로 들어가면 감겨서 훅이 나요. Okay, David, let me explain that really quickly in English. So if you are 0.0001 second little too quick with your hips, then that could actually get your hands wrapped around your body and then flip it over, causing a huge hook. So if your hips are a little bit smidgen faster compared to your upper body or your hands, that could happen. I hope it helps. 에라님, 주변 릴리스가 잘 되시는 분에게 물어보면 손이 자연하게 돌아간다 하는데요. 아까 전에 제가 영어로 릴리스 말씀드렸었었는데, 네. 잘 치시는 분들은 당연히 손이 자연히 돌아가죠. 스윙 연습을 많이 하셨으니깐요. 양치질 할 때 손 생각 안 하고 움직이는 거랑 똑같은 거죠 뭐 골프 칠 때. 제가 쪼금 이따 릴리스 설명드릴게요. 추천 클럽 있나요? 개개인마다 다 인제 뭐 근력이나 좋아하는 취향 이게 다 다르기 때문에 뭐 네 딱 이렇다는 거는 없는데요. 음 네. 제가 공은 볼빅스폰인데 아직 장비가 안 정해져서 장비 정해 드리면 알려드리겠습니다. 전 만들어서 하려다 보니까 굳이 이상해졌어요. 자연스럽게 지나갈 수 있는 연습 방법이 있을까요? 일단 릴리스를 내가 어떻게 하는지 알아야 되고 정석이 뭔 줄 알아야 되고 그것을 연습을 통해서 만들어야 돼요. 근데 그 과정에 어색할 수 있어요. 하지만 만들어서 몸에 계속 익히면 양치질 하듯이 "자연스럽게 나온다."라는 말씀을 할 정도로 하실 수 있습니다. 저 그러면 한 딱 3 분만 더 할게요. 라이브 언제 하시나요? 시간 요일은요? 장용희 님 라이브는 항상 이 시간 해요. 그러니까 LA 월요일 오후 4 시예요. 그러면 한국에는 화요일 오전이죠? 8 o'clock? 8 시, 9 시인가요? 화요일 오전 9 시 maybe? 네. LA 월요일 오후 4 시입니다. 라방. 간지님, 에이미님 오랜만에 들어왔는데 살 빠지신 것 같아요. 아닌 것 같은데 감사합니다. 에미님 동영상 보고 많이 배워서 벌써 4년? 지금 제법 잘 치고 있어요. 와, 간지님 화이팅.
아 박영환님 일본봉샤 자주 나와요. 그 체중 이동 때문에 그래요. 제가 보여드린 폼보드 밸런스 보드 연습 스윙 많이 하세요. 백스윙할 때 왼팔 쭉 펴는 것이 좋은지 아니면 약간 구부려도 되는지 궁금합니다. 9시 53분 9시 왔네요. 그럼 이광준님 감사합니다. 백스윙을 할 때 왼팔 사실 펴는 게 좋긴 해요. 근데 이게 안 익숙해서 구부러지신 분들 이렇게 오래 치신 분들은 뭐 억지로 안 펴셔도 돼요. 근데 "난 이 모양이 싫다." 하신 분들 저는 그래도 나보고 고르라고 하면 저는 펴는 거를 더 선호하긴 해요. 네. 오케이. 릴리스 알려드릴게요. 그래서 인제 코킹 있죠. 코킹은 이렇게 망치질 하듯이 위아래로 하는 것이 코킹, 언코킹, 코킹, 언코킹인데 거의 대부분의 아마추어 분들은 손을 돌리는 것이 코킹이라고 착각을 하시죠. 그래서 백스윙을 할때 이렇게 돌려요. 그러면 바디가 못 돌죠 당연히. 그렇기 때문에 어떻게 손이 리프트가 돼요. 그러면 코킹도 안 되고 코일도 안 돼요. 최악입니다. 손 돌리면 안 돼요. 돌리는 것은 코킹이 아닙니다. 일단 코킹을 제대로 해야지 릴리스가 제대로 나오기 때문에 말씀드린 거예요. 왜냐면 손을 돌리게 되면 얘를 채가 이 뒤에 가 있기 때문에 몸도 못 돌려요, 더 뒤로 가니까. 그러니까 여기에서 손으로 들은 다음에 손으로 플리핑을 해야 돼요. 막 아니면 이렇게 막 스쿠핑을 해야 돼요. 그렇기 때문에 돌리면 안 돼요. 그리고 그래서 인제 내 바디가 회전을 하는 거죠. 손이 회전하는 것이 아니고 바디가 회전하면서 코킹을 하는 거죠. 코킹이 됐어요. 그러면 인제 바디로 끌고 내려와요. 내가 팔로 이렇게 멀어지면서 내려오는 게 아니고 바디로 끌고 내려와요. 레그가 걸리죠. 그럼 여기에서 인제 오른손이 프로네이션이라고 그러죠. 아주 살짝 몇 도 안 돼요. 아주 살짝 도는 거예요. 그러면 포스트 임팩트죠. 클럽 헤드가 공에서 1 미터 지난 구간에서 악수하는 여기 있는 사람하고 악수하는 또는 토나 나의 손가락 방향이 타겟보다 45도 우측 가리키고 있으면 돼요, 포스트 임팩트에서. 오케이? 근데 여기서 인제 이렇게 롤링하는 건 플리핑이기 때문에 안 돼요. 플리핑 릴리스가 아닙니다. 그래서 일단은 호일과 코킹이 제대로 들어가야 되고요. 그다음에 바디로 트랜지션 들어가서 레그 제대로 걸린 다음에 살짝 돌리는 거예요. 그러니까 요즘 트렌드는 페이스를 많이 뒤집지 않는 게 트렌드잖아요. 그래서 백스윙할 때도 인제 옛날하고 다르게 페이스 각도를 인제 척추 각도랑 직각으로 직각이 된다. 평행으로 이렇게 만들잖아요. 그저 이렇게 돌렸었는데 이렇게는 아니죠. 이렇게 돌렸었는데 인제는 요렇게 돼 있죠. 그래서 거의 똑바로 뺀 다음에 거의 똑바로 밀고 나가는 걸 많이 해요. 페이스가 많이 돌수록 오차가 많이 나기 때문에 내가 똑바로 뺐다 똑바로 뺄수록 내가 타이밍이 쪼끔 off해도 임팩트 때 똑바로 들어갈 확률이 확 높아지기 때문에 페이스를 많이 안 트는 거거든요. 그렇기 때문에 다치신 분들은 크게 뭘 하지 않아. 왜냐면 진짜로 크게 뭘 하지 않기 때문에. 똑바로 빼서 그냥 이렇게 밀고 나가기 때문에. 네 이해하셨죠? 오케이. Thanks from NJ. 유진 thank you so much. 고고바다 쿤님 설명해 주신 드라이버 체중 이동 관련 체중 이동 타겟으로 이동하면 50대 50 턴하고 싶은데 주로 몸이 나가지 않고 오버턴 돼서 훅 막으려고 치다가 말아야 하는 경우가 아하. 체중 잘 되는 느낌을 하려면 어드레스 왼발 체중 실었다가 오른발 시작 때 뗐다가 오는 잘 되는 것 같은데 괜찮은 방법이 있을까요? 네. 좋은 질문 감사드립니다. 그러니까 무슨 말이냐면 제가 체중 이동과 회전이 50대 50 이루어져야 된다고 말씀드렸는데 오버터닝이 되신다고 "어떻게 고치냐?"라는 질문이었어요. 맞죠? 그러면 인제 이 밸런스 보드를 하시면요. 좋아져요. 그게 왜 그러냐면 왼쪽 다리가 휙 안 빠지고 잡고 있어야지 내가 체중 이동을 한 다음에 골반이 돌아가요. 다리 근육이 안 잡아주면 얘가 안 잡아주면 이렇게 잡아서 이렇게 돌아야 되는데 얘가 안 잡아주면 히프가 확 돌아요. 그렇기 때문에 제가 이걸 추천드리는 이유가 허벅지 강화를 하기 때문에 내가 들어갈 때 빡 버티는 힘으로 골반이 빵 나중에 치고 나갈 수가 있어요. 다리를 잡아야 돼요. 근데 제 왼쪽 다리 only 연습 좀 많이 보셨죠? 왼쪽 이렇게 잡고 여기 바깥쪽 근육을 요쪽으로 보게 하고 돌지 않게 하는 연습 많이 보셨죠? 요렇게 지난번에 라이브 때도 제가 이거 보여드렸는데 이거 바깥쪽 근육을 타겟을 오랫동안 보게 하잖아요. 휙 빼지 말고 그러면 원하시는 체중 이동할 수 있습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 아이고 시간이 다 되었군요. 그래도 앤서 드렸습니다. 오 에런 님 오 감사합니다. 감사합니다. 열려 맞는 것. 열려 맞는 것은 오른손이 컨트롤을 못 하죠 보통. 왜냐면 왼손을 리드를 많이 하니까 얘는 항상 왼손 리드를 따라다녀서 어떻게 할 줄 몰라 해요. 그러면 당연히 릴리스 못 해요. 그리고 또 왼손으로 땡겨 리드하는 분들 너무 많잖아요. 그렇게 배우셨으니까 거의 다. 이건 이제 옛날 방법이죠. 옛날에 프레디 커플스나 BJ 싱 같은 경우는 임팩트 때 오른손 아예 놓고 있어요. 요즘에 그렇게 스윙하는 사람들 아예 없죠. 왜냐면 그건 옛날 스윙이니까. 왼손 리드하는 걸 거의 다 배우세요 아직도. even though 저는 97 년도 때 스윙이 바뀌었지만 네 아직도 그렇게 많이 배우세요. 그래서 요렇게 되면 왼손 리드하면 페이스 열려 들어갈 경우가 많습니다. 왼손 힘 빼셔야 합니다. 오.
3 월에 박세리 챔피언십에 오시나요? 에러님 maybe 저희 집에서 멀지 않기 때문에 놀러 갈 수도 있을 것 같습니다. 일하러 가면 더 좋겠지만요. 반지님 확실히 에이미님 확실하게 가르쳐 주시네요. 감사합니다. 오늘 인제 끝내야 할 것 같습니다. 장용일 님 너무 감사했습니다. 감사드려요. 피니시가 안 돼요. 최이름 님은 다음 주에 제가 알려드려야겠네요. 네. 저희 지금 제가 빨리 가야 돼 가지고 피니시가 안 되는 이유는 보통 두 가지죠. 코일링이 안 되고 코킹이 안 됐을 때 백스윙이 안 되면 다운스윙 때 만들어 쳐야 되기 때문에 스피드가 확 떨어지면서 피니시 안 나옵니다. 그리고 코일링하고 코킹 때문에 궤도가 틀어지기 때문에 디투어를 해야 하기 때문에 피니시 안 나옵니다. 그래서 백스윙 코킹하고 코일을 쪼끔 더 점검을 해 보셔야 돼요. 그리고 나서 이게 좋아졌으면 그다음에 인제 리힌지랑 릴리스 잡으면 좀 더 좋아지실 거예요. Okay guys. 오늘 틸트. 저는 스테이크 앤 틸트도 나쁘지 않다 생각해요. 네. 여러분들 그 나중에 질문해 주셔서 다 답해 드리고 싶었는데 죄송해요. 오늘은 이만 가도록 하고요. 이번 주에는 솔로 지옥하고 피지컬 100 보셨나요? 거기 나오신 강소연 님 레슨을 해 드렸는데 이번 주에 올라갈 예정이고요. 강소연 님은 스포츠 트레이너인 만큼 운동 실력이 정말 엄청나게 뛰어나세요. 그래 가지고 딱 잡아 드렸는데 바로 좋아지셔 가지고 네 되게 재미있는 레슨이었어서요. 여러분들도 공감하실 수 있는 거일 것 같아요. 왜 이렇게 깜깜해지죠? 대박. 불이 켜지고 있어요. 뒷땅 치는 게 문제셨는데 제가 뒷땅 좀 잡아 드렸고요. 음 강소연님 레슨 이번 주 올라가고 다음 주 월요일 날 LA 시간 월요일 날 오후 4 시에 또 라이브 방송으로 제 칩샷 레슨을 다시 해 드리려고 그랬어요. 오늘 칩샷 질문 정말 많았거든요. 그리고 그거 말고도 롱게임 질문 있으시면 다음 주에 또 오셔서 물어봐 주시고요. 오늘 다들 너무 감사드려요. 정말 많이 질문해 주셔 가지고요. 그럼 좋은 한 주 보내시고요. 새해 복 많이 받으시고요. 아프지 마시고요. 다들 건강하게 행복한 한 해 되시길 바랍니다. 네 정말, 정말 좋은 내용 감사합니다. 궁금한 거 두 가지 완전히 해결됐어요. 고고바다 님. 와 나이스 감사합니다. 다들 너무 감사드려요. 이번 주 그리고 다음 주에 뵙도록 할게요.